Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all doing great. I hope you all keeping well. So I'm Sasini Bowata and I'm from 𝐒.sakya.edu.lk. Right, මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා, right? So I'm here to discuss your O-level paper, right? දැන් මම මෙතනට ආවේ අද ඔයගොල්ලන්ගේ O-level paper එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අවබෝධයක් දෙන්න, to give you some sort of a knowledge regarding the O-level paper that you will be facing, right? Okay, so you will be facing the O-level paper this year, right? Okay. So, to start with, I thought of discussing your, 2020 O-level paper, right? Okay, so to give you some sort of knowledge regarding this paper, I will be firstly starting with the format of the paper, right? මොකක්ද මේ O-level paper එකේ format එක, right? ඔයගොල්ලෝ සමහරක් විට දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ past papers කරලා ඇති O-level English paper එකේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ time එක කොහොමද manage කරගන්නේ, මොන වගේ questions දෙන්නේ, part 1 එකේ කොච්චර marks ගන්න පුළුවන්ද, part 2 එකේ කොච්චර marks දෙනවද ඔයගලන්ට, අනේ වගේ චූටි knowledge එකක් ඔයගලන්ට දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා English Council එකෙන්, right? Okay, so to start with, let's talk about the format of the paper first, right? දැන් මේ ඔයගලන්ගේ O-level paper එකේ part 1, part 2 කියලා paper sets දෙකක් තියෙනවා, right? You might be aware of this already, but I just need to tell you this. So part 1 එක ඔයගලන්ට පැයයි තියෙන්නේ, just 1 hour, okay? And part 2 එකේ you have got you will be getting 2 hours. part 1 එකට 1 hour, part 2 එකට 2 hours, right? මේ paper ගැන කිව්වහම අමාරුවක් නෑ, right? ඉස්සලාම කියන්න ඕනේ මේ paper එක කිසිම අමාරු තත්වයක නෙමෙයි තියෙන්නේ. It's very easy, right? එතකොට ඔයගලන්ට ගෙඩි පිටින් 40 marks ගන්න පුළුවන් part 1 එකේ, right? part 2 එකට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් 60 marks, right? අර පොඩක් ලියන ඒවා ටිකක් තියෙන්නේ, essay writing අරම ඒවා ටිකක් තියෙන්නේ part 2 paper එකේ, right? part 1 එකේ already ඔයගලන්ට answers දීලා තියෙනවා paper එකේ. හරිම answer එක select කරලා ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. Okay? So, part 1 1 hour and then question 1 to 8. Right? Questions attack තියනවා part 1 paper එකේ, and then you can get 40 marks. 40 marks හම්බ වෙනවා part 1 එකට. Questions අතයි තියෙන්නේ. පැයයි. Okay? And then part 2 එක ගැන කතා කරපුවාම part 2 එකේ I've got 2 hours to write answers, and then question 9 to 16. Right? Question 9 to 16 part 2 එකේ, and then you can get 60 marks. Okay? Right. To start with, let's talk about part 1 first, right? I told you that I will be discussing 2020 O-level paper, right? මේ 2020 O-level paper එකේ PDF එක මම ඔයගලන්ගේ chat box එකට දානවා. ඔයගලන්ට open කරගන්න පුළුවන්, right? මොකද මම ඒක තමයි discuss කරන්නේ. Okay? Right. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඒක open කරගන්නකො මම PDF එක දානවා chat box එකට, right? Okay. Then, first, let's talk about question 1. Question 1 එකේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ, right? Match with the picture. ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා, ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙහෙම pictures 6ක් විතර දීලා තියෙනවා. ඒකේ suitable එක. ඊට පස්සේ ඒකේ යටට pictures වල යටින් තියෙනවා ඒ pictures වලට අදාළ, right? මේ picture එකෙන් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා ඒක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට තියෙන්නේ හරිම picture එකේ letter එක මේ දීලා තියෙන sentences වලට දාන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් first one is done for you, right? ඔයගලන්ට තේරෙන විදිහට හැමතිස්සෙම එක
answer එකක් ඔයගලන්ට already දීලා තියෙනවා for you to get some sort of an understanding regarding the question. right හැමතිස්සෙම එක answer එකක් ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ paper එකේ. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා. right මෙතන ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා මේ first picture එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ first picture එකේ තියෙන්නේ avoid fast food. fast food කියන්නේ මොකක්ද? what do you mean by fast food? right ඔය pastries අනම්මන which is not nutritious, right? fattening food, right? ආයවා avoid fast food. ඒ කියන්නේ fast food ගැනීමෙන් වළකින්න කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඒක ඉස්සරහින් දාන්න තියෙන්නේ picture එකේ අර letters තියෙනනේ letter එකයි දාන්නේ. හරිම letter එක තමයි දාන්නේ. හොඳට read කරන්න ළමයි question එක. that is very important. I need to tell you it's extremely vital to read the question. question එක understand කරගන්න ඕනේ. right අනිත් එක මේ bold letters වලින් දීලා තියෙන ඒවා හැම හරිම important. numbers වත් මුකුත් නෙමෙයි, letter එකයි ඔයගොල්ලෝ fill කරන්න ඕනේ box එකේ. okay ඊට පස්සේ second එක තියෙනවා get your temperature checked. get your temperature checked. එතකොට මේකේ get your temperature checked කියන එකේ අදාළ picture එකේ letter එක තමයි fill කරන්න තියෙන්නේ. බලන්න හරිම ලේසි. මෙතනම 5 marks ගන්න පුළුවන් ගෙඩි පිටින්ම. right එතකොට get your temperature checked මොකක්ද? which picture? C, right? letter C තමයි second question එකට එන answer එක. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ question එක කරන්න ඕනේ. picture එකත් එක්ක suitable letter එක match කරලා දීලා තියෙන sentence එකත් එක්ක match කරලා picture එක යටින් තියෙන suitable letter එක තමයි දාන්න තියෙන්නේ. it's very easy. okay right and then let's go for question number 2. question number 2 එකේ තියෙන්නේ fill in the blanks correct with the correct letter and it's a dialogue completion. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති test 2 එකේ dialogue එකක් තියෙන්නේ. මේ dialogue එකේ එහා පැත්තෙන් box එකක දීලා තිනවා words, right? ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වගේ question එකක් ඔයගලන්ට හම්බුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලාම you need to read the question. ඉස්සෙල්ලා බලන්න මොකද්ද මේ question එකෙන් අපිට කරන්න කියලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න you have got just 1 hour. පැයයි දීලා තියෙන first paper එකට. එතකොට මේ පැය ඇතුළත මේ questions 8ම කරන්න ඕනේ. right so it's kind of a challenge. right ඒකයි මේ past papers කරලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එක පාටම examination hall එකට ගියාට පස්සේ paper එකක් දුන්නාම එක පාටම blank වෙනවා. මොකද උලන්ට idea එකක් නැහැ. ඒකයි අපි හිතුවේ මේ චූටි idea එකක් දෙන්න මේ paper එක මොන වගේ paper එකක්ද, මොන වගේ time ද දෙන්නේ, මොන වගේ marks ද දෙන්නේ, මොන වගේ questions ද form කරලා තියෙන්නේ කියලා. so then you know the method. සමහරක් විට මේ questions formats change වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකුවට change වෙන්නේ නැහැ. I'm pretty sure about that. ලොකුවට change වෙන්නේ නැහැ. මේ method එකට තමයි යන්නේ. right ගොඩාක් වෙලාවට part 1 එකේ හැමතිස්සෙම ඔයගලන්ට answer එක දීලා තියෙනවා. answer එක දීලා suitable answer එක ඔයගලන්ට fill කරන්නයි තියෙන්නේ. okay right and then මේ test 2 එකේ dialogue completion එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඉස්සලාම කරන්නේ මේ question එක හොඳට ඔයගොල්ලෝ read කරන්න ඕනේ. that is very important to read the instructions before you start doing. කොච්චර මොන paper එක උනත්, කොච්චර confident උනත්, කොච්චර ඔයගොල්ලෝ past papers කරලා තිබුණා උනත් පොඩි changes වෙන්න පුළුවන් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට. ඒක නිසා it's very important to read the instruction. මොකද්ද ඔයගලන්ට කරලා තියෙන්නේ කියලා කරන්න දීලා තියෙන්නේ කියලා you need to read and get an idea as to what you all need to do in this question. එතකොට මේකේ ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ මේ box එකේ තියෙන හරිම letter එක හරිම word එක fill කරන්න මේ dialogue එකෙන්. ඒක තමයි question එකේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක dialogue completion එකක්. හරිද? මේ වගේ එකක් දුන්න ගමන්ම ඉස්සලාම ඔයගොල්ලෝ read කරන්න ඕනේ මේ box එකේ තියෙන words ටික. හරිද? මොනවද තියෙන්නේ? share, interesting, share කියලා කියන්නේ හුවමාරු කරගන්න, right? share. interesting කියලා කියන්නේ හරිම කැමති, විනෝදාත්මකයි, interesting. and then watch, බලනවා කියන එක watch. and then late, පරක්කු වෙනවා කියන එක. and then taught, taught කියලා කියන්නේ teach එකේ past tense verb එක. right? teach, taught, ඉගැන්නුවා. my teacher taught me last week. ඉගැන්නුවා, taught. right? I hope you all know all these verbs already. okay, you all need to get familiarized with the past tense verbs as well. okay,
and then clearly පැහැදිලිවම මෙන්න මේවා තමයි words ටික right මේ words ටික හොඳට කියවලා understanding එකක් අරගත්තට පස්සේ තමයි මේ dialogue එක කියවන ගමන් feel කරන්නේ right නැත්නම් ඔයගලන්ට time තියෙනවා නම් මේ dialogue එක ඉස්සෙල්ලා කියවනවා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට දැන් words ටික හොඳටම දන්නවනේ කියවලානේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ feel කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ it's not a big issue at all right gedepitting 5 marks ටික ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට හරිද මේ first එක අනිත් එක මේකෙත් word එක නෙමෙයි ලියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න word එක නෙමෙයි ලියන්නේ letter එක ඒක හොඳට ඔයගලන්ට bold වලට දීලා තියෙනවා write the letter of the correct word write the letter of the correct word right සමහර අය අපරාධේ answer එකත් හරි නමුත් word එක ලියාගෙන ගිහිල්ලා එතකොට අපරාධේ 5 marks දෙන්නේ නැහැ මොකද ඔයගොල්ලෝ හරියට instructions වලට adhere කරලා නැත්තම් නිකන් හිතන්නකෝ words ටික ලියාගෙන ගිහලා ඔක්කොම හරි කියලා marks දෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ හොඳට කියවන්න ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ මේ letter එක විතරයි ලියන්නේ අනිත් එක first one is already done for you okay so it's very easy right they have already given the answer this is how you need to do කියලා අනිත් එක ඔයගලන්ට කරන්නයි කියලා තියෙන්නේ right එතකොට මේක බලන්න Siobhan Kino, hello, is that Naduni? Siobhan here. So this is a telephone conversation, right? And then Naduni says, hello Siobhan, how are you doing? And then Siobhan says, not bad. Did you watch the science lesson this morning? Or baluwada කියලා අහන්නේ. watch කියලා කියන්නේ බලන්න නැත්නම් right? ඊට පස්සේ did you watch the science lesson this morning? ඊට පස්සේ අරයා කියනවා no I couldn't. I woke up little මොකද්ද දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම මේ words ටික කියවලානේ තියෙන්නේ එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම idea එකක් ඔළුවට ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ මේ වෙද්දි I woke up little late අනේ මම පරක්කු වෙලා නැගිට්ටේ right පරක්කු වෙනවා කියන එක තමයි මේ late කියලා කියන්නේ එතකොට එතන D answer එක D right එතකොට මේ ටික fill කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ so it's not difficult right I don't think it's difficult at all it's very easy right ඉස්ලාම් කොහොමද කරන්නේ මේ words ටික කියවුවා understand දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ සිංහල meaning එක දාන්නා නම් චුට්ටක් වෙන සිංහලෙන් ලියා ගන්න ඊට පස්සේ dialogue එක කියවන ගමන් fill කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ නැත්නම් ඉස්සෙල්ලාම dialogue එක කියවන්න ඊට පස්සේ dialogue එක ගැන චුට්ටි understanding එකක් අරගත්තට පස්සේ fill කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ okay right done good now let's go for the next question that is question number 3 make it fill in the blanks with the correct letter now, question number 3 also that is you need to fill with the correct letter okay and that is also a picture description මෙතන තියෙන්නේ දැන් ඉස්සර මට මතකයි අපේ දවස්වල නම් තිබ්බේ මෙහෙම picture එකක් දීලා අපිට sentences ලියන්න කියලා තිබ්බේ ඒගොල්ලන්ට තවත් ලේසි කරලා තියෙනවා මෙතන words ටික දීලා ඒකේ හරිම letter එක තමයි ලියන්න කියලා තියෙන්නේ so it's very easy right එතකොට මේකෙත් ඒගොල්ලෝ ෆස්ට් එක ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි කරන්න කියලා right දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන පික්චර් එකක් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා words වගේ right ඉස්සෙල්ලාම මේ box එකේ තියෙන words ටික කියවන්න after reading the question මේ instruction එක හොඳට කියුවට පස්සේ try to get an idea මොකක්ද ඔයගලන්ට කරන්න කියලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ box එකේ තියෙන words ටික you all need to read okay books, teacher, standing, globe. What do you mean by globe? Right, Araloka Gole, right? Globe, front, Isaraha, ladder. What do you mean by ladder? Inimaga, right? Table, neatly, notes, checking, racks, right? අතකොට මේවා තමයි words. මෙන්න මේ words ටික තමයි හරිම letter එකත් එක්ක fill කරන්න තියෙන්නේ. මේ box එකේ words ටික කියව ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන passage එක හොඳට කියවන්න right second step is to read the whole passage right මේක passage එක කියවන ගමන් ඔයගලන්ට මේ words ඔක්කොම ටික මේ picture එකේ තියෙනවා මේ globe එකක් තියෙනවා racks තියෙනවා table තියෙනවා ladder එකක් තියෙනවා මේ picture එකේ description එක ඔයගලන්ට already passage එකක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ task එක තමයි හරි letter එක මේකට fill කරගෙන යන එක right මේ ඉස්සලාම first one is done for you this picture shows a library right මේ picture එක ඇවිල්ලා library එක there are some students and a blank එකක් දීලා තිනවා හිස්තනක් sitting at the blank in the middle
එතකොට හොඳට බලන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලත් එක්ක කවුද ඉන්නේ? ටීචර් කෙනෙක්. මෙතනින් මේ බොක්ස් එකේ තියෙන ටීචර්. ඒක තමයි මේ හරි ලෙටර් එක. ටීචර් කියන්නේ B ලෙටර් එක B දැම්මා. right? Sitting at the table in the middle, right? ඕන table කියලා තියෙනවා G. G in the middle. right? මැද තියෙන table එකක් නේ. right? ඊට පස්සේ one student is taking down some. එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් උලන්ට පේනවා. right? එයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් එයා notes ලියනවා. right? එයාගේ note එකක් ලියනවා. එහෙනම් මොකද්ද note කියලා එකක් තියනවාද? yes, I. letter I. letter I එක fill කරා. right? Game is over. You can get 5 marks. Get it 5 marks. right? So it's not a hard task at all. right? ඉස්සලම words ටික කියාගෙන මොකද්ද කියවලා you need to get some sort of an idea. After that the passage එක කියවගෙන යද්දී ඔයගලන්ට මේ match කරන්න තියෙන්නේ. right? හරිම word එක match කරලා letter එකයි ලියන්නේ word එක නෙමෙයි. right? හොඳට mindfully read කරන්න. You all need to be very mindful when you are mindful, and you need to be conscious at the same time when you are doing this paper. okay, that's extremely vital. okay, සිහියෙන් කරන්න ඕනේ. not just the word but the letter. You need to write the letter, not the word. okay. Now let's go for question number 4. That is also you will be getting 5 marks. right? Underline the correct pronoun. right? මෙතනදි තියෙන්නේ මේ හොඳට බලන්න මේ question එකේ bold කරලාම තියෙනවා underline කියලා. It's not to write the correct word or the correct pronoun. They've asked to underline. okay? Underline the most suitable word to fill in the each blanks, and the first one is done for you. මේකේ තියෙන්නේ හරියම දැන් හිතන්නකෝ මේ brackets මේ වරහන් ඇතුලේ words 3ක් දීලා තියෙනවා. මේ words 3න් suitable මේ දීලා තියෙන sentence එකට suitable වචන යටින් ඉරක් අදින තමයි තියෙන්නේ. මේක චුට්ටක් confusing. ඔයගොල්ලෝ හොඳටම මේ words වල pronouns වල meanings දන්නවා නම් no problem. right? දැන් මේ බලන්න I කියලා කියන්නේ what? I කියලා කියන්නේ මම, right? ඊට පස්සේ me කියලා කියන්නේ මට. give it to me. මට දෙන්න. ඒක මට දෙන්න. give it to me. ඒකට me කියලා කියන්නේ මට. right? my කියලා කියන්නේ මගේ. right? my pen. my paper. my book. මගේ පොත. දැන් මම මෙහෙම කියද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් මේක හොඳට කරගන්න paper එක හොඳ grade එකක් ගන්න හොඳ mark එකක් ගන්න. y'all can write the Sinhala meanings, right? So I mama, me mata, my mage. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ pronoun question එකක් එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තුනම දීලා හරිම වචනේ යටින් ඉරක් අඳින්නයි තියෙන්නේ. right? එතකොට sentence එක කියවගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න ඕනේ මොන pronoun එකද එන්නේ කියලා. right? ඊට පස්සේ we අපි අව අපේ us අපිට. right? අපි කියන්නේ මොකද්ද? we love our country. අපි අපේ රටට ආදරේ. we love our country. okay? And then it's our book. අපේ. right? us means අපිට. give it to us. like give it to us. අපිට දෙන්න. right? And then you, your. right? you means ඔයා. your pen. ඔයාගේ කියන එක තමයි මේ your කියලා කියන්නේ. ඔයාගේ pen එක your pen. And then they are them. right? they කියලා කියන්නේ they are students. own කියන එක. own ශිෂ්‍යයන්. they are students. they own. right? their කියලා කියන්නේ own ගේ කියන එක. right? their pen. their book. own ගේ පොත. own ගේ කියන එක. them කියලා කියන්නේ ownට. give it to them. own හට දෙන්න. ownට දෙන්න. give it to them. okay? he means ohu, him, ohuge. she is aya, her, ayage. right? එතකොට මම ඔයගලන්ට ෆස්ට් එක කියලා දෙන්නම්. මේකේ තියෙන්නේ underline the most suitable. මෙන්න මේ වගේ pronouns දීලා හරිම pronoun එක යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. එතකොට why do people keep cats as pets? ඇයි මිනිස්සු පූසන් ඔවුන්ගේ සුරතලන් විදිහට තියාගන්නේ? okay? ඊට පස්සේ blank එකක් දීලා තියෙනවා would agree that cats are excellent companions. right?
ඔයා මෙතන කියන්නේ දැන් you කියලා කියන්නේ ඔයා යා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ කියන එක අපි කියන්නේ යන්නේ ඔයාගේ මේ දෙයට agree වෙයි කියලා right අපි කියන්නේ ඔයා මම මේ කියන දෙයට agree වෙයි right මේක මං කියන දේ පිළිගනි ඔයා මං කියන දේ පිළිගනි කියලානේ අපි කියන්නේ එහෙනම් ඔයා කියලා කියන්නේ මොකද්ද you එතකොට මොකද්ද හරිම වචනේ you okay you would agree that cats are excellent companions cats කියලා කියන්නේ හරිම ඉතාමත් මිත්‍රශීලී යහළුවන් වගේ කට්ටියක් cats ලා කියන්නේ ඔයා එක පිළිගනි කියන එක ඔයා කියලා කියන්නේ you okay මම second එකක් කියලා දෙන්නම් blank එකක් තියෙනවා are playful intelligent and loving animals මම මොකද්ද කිව්වේ they කියලා කියන්නේ own they කියලා කියන්නේ ownගේ them කියලා කියන්නේ ownට එතකොට මොකද්ද මේකෙන් හරිම එක them the they the their it should be what they own right මේක කියන්නේ own හරිම දඟකාරයි ඒ වගේම නුවණක්කාරයි intelligent and හරිම ආදරණීය සත්තු වර්ගයක් පූස කියන්නේ own කියලා කියන්නේ එහෙනම් they got it අන්න ඒ වගේ තමයි මේක fill කරගෙන යන්නේ මේක fill කරන්න කියන්නේ වචනේ fill කරන්නේ නැහැ මොකද කරන්න ඕනේ you all need to underline that's very important you need to underline the correct word right ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා cats let their owners ownගේ right their owners know that they are happy by rewarding them with a loud rumbling paw or a lick on the arm right මේගොල්ලෝ කියන්නේ cats let what their owners ownගේ අයිතිකාරයන් මං කිව්වේ their කියලා කියන්නේ ownගේ අයිතිකාරයන් කියලා කියන්නේ owners right cats let their owners know that right ownගේ අයිතිකාරයන්ට ඒගොල්ලෝ හඟවනවා ඒගොල්ලෝ හරිම සතුටුයි by rewarding them ownට right with a loud rumbling purr or a lick on the arm right own hari satutu wena කියන එක right okay and then the cat also has its ability to be alone for several days at a time all of these make it a lovable animal right okay ඊටික තමයි ඒකේ තියෙන test number 4 එකේ that is you all need to underline the correct pronoun after that question number 5 that is a reading comprehension question number 5 එක චුට්ටක් බලන්න right මේකට අපි කියන්නේ reading comprehension එකක් කියලා right මේකෙදි කරන්න ඕන steps 4ක් තියෙනවා right දැන් මේ වගේ එකක් දැක්ක ගමම අම්බෝ ලොකුවට තියනවා ලොකු එකක් කියවන්න කියලා එක පාටෙම like you know don't get disappointed or devastated this is nothing right මම කියලා දෙන්නම් මේ වගේ question එකක් ආපුවම මොන method එකකින්ද answer එක කරන්න කියලා හරිම ලේසි right මේවා තමයි හොඳටම ලේසි ඒ කියන්නේ හොඳටම කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ questions අමාරුයි වගේ මේ වගේ paragraphs කියව ගන්න ඒ කියන්නේ word by word අපි කියවන්නේ නැහැ කවදාවත් මේ වගේ paragraph question එකක් දුන්නාම මොකද අපිට time හරිම limited we have got just 1 hour for 8 questions right so you need to be very mindful on your time factor because you have got just 1 hour පැයයි දීලා තියෙන්නේ ඒ පැයට මේ questions අටම ඔක්කොම කරගන්නත් ඕනේ so that is the challenge and that is the task right එතකොට මේ වගේ reading comprehension එකක් දුන්නාට පස්සේ the first and foremost thing that you need to do is to read the questions right ඉස්සෙල්ලාම මේ questions ටික read කරගෙන ඉන්න ඕනේ I'm talking about question number 5 for 5 marks right එතකොට මේ box එකේ දීලා තියෙන මෙන්න මේ තමයි questions right the name of the country අහලා තියෙනවා ඊට පස්සේ the smallest island the number of ethnic groups right the capital city the official language and money used මෙන්න මේවා තමයි questions මේ questions වලට answers හොයන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ මේ comprehension passage එකෙන් right මොකද්ද මේ instruction එක read the text and complete the table given below මේ table එක complete කරන්න කියලා තියෙන්නේ මේ passage එක read කරලා the first one is done for you එතකොට මේකේ හරියටම word එක තමයි ලියන්න ඕනේ මේක letter එකක්වත් underline කරන්නවත් නෙමෙයි read කරලා answer එක ලියන්නයි තියෙන්නේ මේ box එකේ මේ grid එකේ right ඊට පස්සේ දැන් මම කියවනේ මේ questions ටික ඉස්සෙල්ලාම කියව ගන්න කියලා ඊට පස්සේ underline the
keywords කියලා තියෙන්නේ. keyword එකක් කියලා කියන්නේ අර හරියටම emphasize කරන word එකක් තියෙනවනේ. මොකද්ද මේ අහලා තියෙන එක word එකක්. දැන් හිතන්න the name of the country. මේ first question එකේ keyword එක තමයි country. එතකොට අපි හොයන්න ඕනේ මොකද්ද මේ country එක කියලා. හරිද? මං කිව්වා වගේ මේ passage එක අපි word by word කියවන්නේ නැහැ. එහෙම කියවන්නේ නැති හේතුව තමයි එහෙම කියවලා වැඩකුත් නැහැ. මොකද අපිට ඕනේ ආන්සික ලියන්නනේ. right? සහ අපිට time fact එකක් ගොඩක් වැදගත්. ඒක නිසා අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියවගෙන නිකන් ස්කෑන් කරගෙන යනවා. country කියලා keyword එකක් හම්බුණානේ. ඊට පස්සේ ඒ sentence එක කියනවා. මොකද්ද මේ? Malta is a country. ඔන්න අපිට මේ country එකේ නම ටක් ගාලා ගෙඩි පිටින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. So Malta, that is the country. So country is the keyword. මෙතන අහලා තියෙන්නේ the name of the country. Malta is a country with 3 islands. So what is the name of the country? Malta. Second one, the smallest island. The smallest. එතකොට මේකේ keyword එක ඇවිල්ලා smallest. පුංචිම කියන එක. Right? පුංචිම දූපත. The smallest island. මෙන්න මෙහෙම කියවගෙන යනවා. The small there are the islands of Malta itself and the smaller islands. Smaller islands of 𝐂𝐨𝐻𝐤𝐚 and 𝐶𝐚𝐤𝐻, right? The smallest island, and then the area of the right. So what are the small islands? 𝐂𝐨𝐻𝐤 and 𝐶𝐚𝐤𝐻. Answers, right? ඊට පස්සේ the number of ethnic groups, right? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙහෙම කියාගෙන යද්දි මොකද්ද මේ number 3 එකේ keyword එක මට කියන්න. මොකද්ද අපි underline කරන්න ඕන keyword එක? ethnic groups, right? ethnic groups. අපි කියන්නේ ආදිවාසීන්, right? ආදිවාසී groups කියන එක ethnic කියලා කියන්නේ, right? එතකොට කීයක් තියනවද කියන the number of ethnic groups කොච්චර සංඛ්‍යාවක් තියනවද කියලා යහන්නේ මේ ආදිවාසීන් groups. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අපි මෙහෙම කරගෙන යද්දී ethnic groups, right? ඔන්න අපිට අහුණා keyword එක. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට කියවන්න. There are 2 ethnic groups. How many? 2. ඒක ලියුවා. ඉතින් අමාරුද? No. ඒ විදිහට කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ time waste වෙන්නේත් නැහැ. නැත්තම් මේ වගේ question එකක් ගත්ත ගමන් මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මෙහෙම කියවගෙන වචනෙන් වචනේ ඔහේ කියවගෙන යනවා. තේරෙන්නේත් නැහැ සමහරක් වෙලාවට, right? ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි first to read the questions. right? ඉස්සරහම questions ටික read කරන්න. ඊට පස්සේ මම කිව්වා වගේ underline කරන්න හොඳටම වැදගත්ම වචන. right? පළවෙනි එකේ country එක, දෙවෙනි එකේ smallest island කියන එක, third එකේ ethnic groups කියන එක, and then fourth එකේ capital city. ඒවා තමයි keywords කියලා කියන්නේ. වැදගත්ම වචන. right? ඊට පස්සේ ඒ keywords ටික හොයාගෙන තමයි අපි කියවගෙන ගිහිල්ලා answer එක choose කරගන්නේ. right? skim the passage කියලා කියන්නේ ඒකයි. skim කරනවා කියන්නේ ළමයි word by word කියවන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා කියවන එක skim කරගෙන යනවා. නැත්නම් scan කරගෙන යනවා. scan කරගෙන යන්නේ අපි underline කරපු keyword එක හොයාගෙන. ඒක හොයාගත්තට පස්සේ අපිට answer එක ටක් ගාලා එනවා. ඊට පස්සේ answer the questions. Simple. Right? So it's not a big issue. මේ වගේ ලොකු passage එකක් දැක්ක ගමන්ම බය වෙන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද කරන්න කියලා. questions ටික කියෙව්වා. හොඳටම වැදගත් කියලා හිතෙන වචන ටික ඔයා underline කරගත්තා. ඒ underline කරගත්ත වචන ටික හොයාගෙන passage එකේ ගියපුවාම answer එක හම්බ වෙනවා. දැන් අපිට අර හම්බුනේ. right? how many කියලා අපිට ethnic groups අපි underline කරා. ඊට පස්සේ අපිට ආව there are 2 ethnic groups. අහලා තියෙන්නේ number of. කොච්චර සංඛ්‍යාවක් තියනවද? 2. දැන් අපි මේ paragraph එකම කියවගෙන ගියාද ඒකට? නෑ. අපි හොයාගෙන ගියා අර අපි underline කරපු keyword එක. ඊපස්සේ අපිට answer එක ආවා. right? so it's very easy. ටක් ගාලා අපිට කරගෙන යන්නත් පුළුවන් answer එකත් හරි. okay? so don't waste your time by reading the whole passage, and that's useless. okay? right. And my dear children, if you have any question, you may ask, right? So we are there to answer you. So please do ask if you have any question, and we are bound to answer you at any time. Okay? Right. And then test number 6, right? Question number 6. That one. So here, of course, you need to write a notice. Question number 6 එකේ notice එකක් ලියන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ notice එකට දීලා තියෙන question එකෙන්ම ඔයගලන්ට answer එක fill කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකත් හරිම ලේසි. notice එකක් කියලා දැක්ක ගමන් බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? මේ විදිහට තමයි notice එකක් එන්නේ.
ඉස්සලාම notice කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට topic එකක් ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක කියවගෙන ගියාට පස්සේ මේ question එකේ මේ topic එක තියෙනවා. Okay? මේකේ තියෙන්නේ the welfare society of your school, right? ඔයගේ school එකේ තියෙන welfare society එක has planned a program, right? මොකක් හරි program එකක් plan කරලා තියෙනවා school එකේ welfare society එකෙන්. මොකක් සඳහාද? To clean the dengue breeding places in your school, right? එතකොට මේ dengue breeding එක, right? dengue ව්‍යාප්තිය වළක්වාලන්න නැත්නම් මේ school එකේ තියෙන places ටික clean කරන්න. dengue breed වෙන, dengue ව්‍යාප්ත වෙන, right? ඒ ටික clean කරන්න තමයි මේ welfare society එකේ මේ පොඩි program එකක් organize කරලා තියෙනවා, plan කරලා තියෙනවා. ඒකට ඔයා තමයි කවුද? You are the monitor of your class, right? ඔයා තමයි ඔයගේ class එකේ monitor, පන්ති නායකයා. එතකොට ඔයාට teacher කියලා තියෙනවා, and your teacher has asked you to inform your classmates, right? ඔයගේ class එකේ අනිත් ඔයගේ යාළුවන්ට inform කරන්න කියලා තියෙනවා through a notice එකක් දාන්න කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ school එකේ welfare society එකේ මේ විදිහට dengue ව්‍යාප්ත වෙන තැන් අපි clean කරනවා. මේ විදිහට notice එකක් හදන්නයි කියලා තියෙන්නේ. So is it hard? Is it difficult? No. Right? ඊට පස්සේ write a notice inviting your classmates to participate, and you need to write 40 to 50 words. Right? මේ 40 to 50 කියන්නේ ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. මේ ටික ලියාගෙන යද්දි 40 50 කොහොමත් පිරෙනවා. Right? අනිත් එක date එකක් ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. මේ කවදාද මේ program එක තියෙන්නේ කියලා date එකයි, time එකයි, places to be clean. Right? මොන වගේ තැන්ද ඔයගොල්ලෝ මොනවාද inform කරන්න, මොන වගේ තැන්ද ඔයගොල්ලෝ plan කරලා තියෙන්නේ to clean. Right? Maybe the drains or classrooms, right? And the garbage bins, like the sites or the pits, right? ඒ වගේ තැන්නේ clean කරන්න තියෙන්නේ, like when there's dengue breeding, right? And then මෙතන මේ දීලා තියෙන around the shrine room, near the class, right? And then things to be brought, right? මොන වගේ tools ද ඔයගොල්ලෝගේ classmates ලා ගේන්න ඕනේ මේ clean කරන්න අපිට tools එප, right? මොනවාද equipments, මොන වගේ වද brooms maybe, right? And right, whatever the things like tools which are needed to kind of clean, right, the breeding places. So මේක තමයි format එක. First notice කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඔයා topic එකක් හදන්න ඕනේ මේකට. මොන වගේ topic එකක්ද මේකට හරියන්නේ? Let's destroy the dengue breeding places, right? අන්න ඒ වගේ. නැත්නම් let's clean our school. හරි මොකක් හරි. Okay, let's destroy dengue breeding කියලා හරි මොකක් හරි topic එකක් මෙන්න මේකට අදාළව ලියන්න ඕනේ. මේක තමයි topic එක. ලිව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ question එකේම තියෙන්නේ, right? The welfare society of our school, not your, right? අපේ school එක, right, has planned a program to clean the dengue breeding places at our school කියලා මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. question එකේම ගන්න ළමයි, right? question එකේම තියෙනවා answer එක, right? ලිව්වට පස්සේ date එකක් ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. කවදාද මේ program එක තියෙන්නේ? මොකද ඔයානේ monitor, right? ඔයාට teacher ඔක්කොම inform කරලා ඇති. ඒකට ඔයා notice එකේ දාන්න ඕනේ. date එක, time එක, and then place, right? Like places to be clean. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටිකක් දාන්න පුළුවන්. Around the shrine room, near the classes, in the drains, or near the principal's office, right? So ඒ වගේ places තමයි clean කරන්න කියලා එන්නේ ටික ලියනවා. ඊට පස්සේ ලියනවා things to be brought, මොන වගේ දේවල්ද ගේන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ cleaning එක සඳහා. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඔක්කොම ලිව්වට පස්සේ date එක ලියනවා. ඒ කියන්නේ අද දවසේ date එක දීලා ඔයාගේ නම ලියනවා. නම ලියලා මේ designation කියලා කියන්නේ ඔයා තමයි class monitor. ඒගොල්ලෝ class monitor විසින් තමයි මේ notice එක දාලා තියෙන්නේ. So you need to write class monitor. මෙතන ඔයාගේ නම. ඔච්චරයි. right? ඔහොම තමයි notice එකක් ලියන්නේ. මෙන්න මේ question එකෙම ඔයගලන්ට answer එක හදාගෙන ලියන්න පුළුවන්. So it's not a big task. It's not a difficult task at all. Right? මේ question එකෙම ඔයගලන්ට අරගෙන ලියන්න පුළුවන්. Okay? Right. Next, question number 7. Let's go for question number 7. That is also a reading comprehension, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා reading comprehension එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. So these are the steps, right? Read the questions. ඉස්සෙල්ලාම මේ ඔයගොල්ලන්ට questions දීලා තියෙන්නේ 1 to 5, right? 1 to 5 හොඳට questions ටික
තේරුම් අරගෙන right කියවන ගමන් තේරුම් ගන්න මොකද්ද මේ අහලා තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම questions ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මේක ටක් ගාලා කියවන එක මහලුකු දෙයක් නෙමෙයි. ටක් ගාලා paragraph එක scan කරගත්ත ගමන්ම answer එක ඔයගලන්ට එනවා questions වල අවබෝධයක් තියෙනවා නම්. ඒකයි ඉස්සෙල්ලාම firstම step එක questions read කරන එක. To read the questions first and to understand what sort of questions have they asked from you. Okay? එතකොට ඊට පස්සේ underline the keywords. මම කියවනේ දෙවෙනි step එක මොකක්ද? underline the keywords. දැන් මේ පළවෙනි එක ගත්තාම how often did the writer and his family visit grandma? Right? මේක keywords අපිට දාන්න පුළුවන් writer, his family, visit grandma. ඔන්න ඔය keywords හතරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ MCQ වගේ A B C කියලා තුනක් දීලා තියෙනවා. ඒවත් කියවන්න ළමයි. ඒ දීලා තියෙන answers නැත්නම් distractors ඒ ටිකත් කියවන්න. ඊට පස්සේ second එක what did grandpa offer them? Right? offer කියලා කියන්නේ දුන්නා. ඔවුන්ට මොනවාද grandpa දුන්නේ? Right? ඔවුන් හට them කියලා කියන්නේ ඔවුන්ට. Right? ඊට පස්සේ where was the antique clock? කොහෙද antique clock එක තිබ්බේ? ඔන්න ඔය ටික ඊට පස්සේ MCQs ටිකත් කියවගෙන ගියා. හරිද? කියන්නේ මේ question එක කියවන ගමන් underline කරගත්ත keywords ටික ඊට පස්සේ තමයි අපි answers හොයාගෙන යන්නේ. පළවෙනි එක how often did the writer and his family ඕන දැන් ඔය underline කරගත්තනේ writer his family visit grandma. ඊට පස්සේ මේ word by word කියවගෙන යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි underline කරගත්ත words ටික හොයාගෙන යනවා. මෙන්න මට හම්බුණා visit කියලා තියෙනවා grandma කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ sentence එක කියවගෙන යද්දී I still remember how anxiously I was waiting for our monthly visit. monthly. එතකොට මොකද්ද? once a month. So what is the answer? The answer එක කෙටි පිටිම තියෙනවා once a month කියලා. Right? මාසෙට එක සැරයක් once a month කියලා කියන්නේ. once a year කියන්නේ අවුරුද්දට එක සැරයක්. once a week කියන්නේ සතියට එක සැරයක්. Okay? ඊට පස්සේ second එක what did grandpa offer them? මොකද්ද ඔවුන් හට grandpa දුන්නේ? Right? a bowl of soup, a glass of milk, a bar of chocolate. මෙන්න මෙහෙම කියවගෙන යද්දී right? grandma. Right? ඔන්න අපිට හම්බුණා what? grandpa කියලා. Right? grandpa here ඔන්න අපිට හම්බුණා keyword එක grandpa also would give us each a bar of chocolate. දැන් බලන්න ළමයි මේකේ පොඩ්ඩක් ඔයගලම පටලවලා තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ හොඳටම keyword එක underline කරන්න තියලා. grandma මේගලන්ට දීලා තියෙනවා hot bowl of soup. Right? bowl of soup. මෙතන ඊට පස්සේ තියෙනවා grandpa කියලා. මේ PAM එකේ පොඩි confusion එකක් ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඔහේ කියාගෙන ගියොත් ටක් ගාලා ඔයගොල්ලෝ answer කරන්නේ bowl of soup කියලා. Right? ඒකයි මම කිව්වේ keyword එකක් underline කරන එක very important කියලා. දැන් මම කිව්වේ grandpa. එතකොට මේ last sentence එකේ තමයි තියෙන්නේ grandpa කියලා. Grandpa also would give us each a bar of chocolate. So the answer is a bar of chocolate. Okay, so that is the importance of underlining the keyword. Underlining the keyword. දැන් අපි මේ වචන කියවගෙන ගියාද? නෑ. We were in search of the answer with the keywords. Keywords ටික underline කරලා තමයි අපි answers තමයි හොයාගෙන ගියේ. Skim කර. Right? So then ටක් ගාලා අපිට time එකක් waste වෙන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා අපිට හරි answer එකක් එනවා. So that is the method of doing a comprehension text. Right? First, to read the questions. ඉස්සෙල්ලාම read කරගෙන ගියා questions ටික. Underline the keywords. වැදගත්ම වචන ටික highlight වෙනම වචන ටික underline කරගත්තා. Skim the passage. වචනෙන් වචන යන්නේ නැතුව මෙහෙම අර keywords ටික හොයාගෙන යන එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට answer එක එනවා ටක් ගාලා. And then underline the correct answer. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා නම් underline කරන්න කියලා you need to underline. If they have asked to write the answer, then you need to write. Okay, so please read the instruction given here. That is extremely important. Okay. Next, question number 8. මොන දැන් අපි අන්තිම question එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So that is you need to write a very short essay. Very short essay, and then they have asked you to write just 50 to 60 words. 50 to 60 කියද්දී 50 වලට අඩුවෙන්වත් 60 වලට වැඩියෙන්වත් ලියන්න එපා.
මොකද ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් ඔය හැලි ලිව්වට they don't give you marks, right? You need to be very strict or very stick to the word count that they've given you, right? Word count eකට stick වෙන්න, because if you write like if you exceed the word limit, then they would not give you marks, so they would just cut. මෙම කපලම දායි. ඒක නිසා word limit එකට stick වෙන්න, right? මේකේ දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට A B කියලා topics දෙකක්. ඒ topics දෙකෙන් කැමති topic එකක් තමයි ලියන්න ඕනේ, right? It has to be very short, it has to be creative, it has to be short and sweet at the same time creative, right? හිතලා ලියන්නයි තියෙන්නේ. ඒකට ඔයගලන්ට marks හම්බ වෙනවා 5, right? 5 marks. So that is the paper 1. I hope you all understood, right? Then paper 1 එකේ මොකක් හරි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ගැටලුවක්, if you have any problem, please do ask. You can send the questions via the chat box, so I'm here to answer you. Okay, right. Next we'll go for part 2 paper, right? Then on part 1 එකේ 8 questions අපි ඉවර කරා. හදන්නවා දැන් ඔයාලට පොඩි idea එකක් තියෙනවා මොන වගේ questions දෙන්නේ කොහොමද කරන්න කියලා, and you get 40 marks for that. So ඇත්තටම හරිම ලේසි, මොකද ඔයගලන්ට answers දීලා තියෙන නිසා. හරිම answer එක හිතෙන් හිතලා හොඳට understand කරගෙන ලියන්නයි තියෙන්නේ. So it's not a big task at all. හොඳටම 40 marks ම ගන්න පුළුවන් paper 1 එකට, right? ඔයගොල්ලෝ කරන්න pass paper එකක් අනිවාර්යයෙන්ම exam එකට ඉස්සෙල්ලා දවසට pass papers දෙක තුනක්ම කරන්න recent ඒවා 2020 21 ටික, right? කරාට පස්සේ idea එකක් එනවා ඔයගලන්ට කොහොමද මේකට face කරන්න කියලා, right? Okay, so let's get started with part 2 paper. Part 2 එක තමයි 2 hours, right? All together your paper has got 3 hours, right? 3 hour paper එකක් තියෙන්නේ. දෙකට බෙදලා part 1, part 2 කියලා. So part 2 එකට you have got 2 hours and 60 marks. Okay? මේකත් අමාරු නෑ ළමයි. Obviously not hard at all. You all can do this, right? Definitely ඔයගලන්ට කරා ගන්න පුළුවන්. Okay. This is question number 9. Reading and underline the suitable word, right? Then make it අපිට දීලා තියෙනවා within brackets, right? Read the text and underline. Please read the instructions given here. It's very important, right? Read the text and underline the most suitable word given within brackets. Within brackets වල දීලා තියෙන suitable ම වචන යටින් ඉරක් අඳින තමයි තියෙන්නේ. The first one is done for you, right? එතකොට මෙතන මේ passage එක කියවගෙන යන්න, right? While reading you can underline the correct word. ඔගොල්ලෝ දන්නවා verb එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? What do you mean by a verb? Verb means a ක්‍රියාව, action එක, right? මොනවාද? Read, do, swim, run, all these are actions, verb, ක්‍රියාවක්. Noun එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් කියන එක, right? Name of a person, name of a thing, name of a place, right? Name of a person or anything. යම්කිසි දෙයක් කියන එක. This table is also a noun, right? And this board is a noun, pen is a noun. Adverb කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි verb එකක් describe කරනවා නම්, when we are describing a verb we use an adverb. යම්කිසි ක්‍රියාවක් අපි explain කරනවා නම්, පැහැදිලි කරනවා නම් අපි use කරනවා adverb එකක්. Okay? අනිත් එක මතක තියාගන්න මේ adverbs වලදී අන්තිමට ly කියලා එකක් එනවා. ඔන්න මම පොඩි hint එකක් දුන්නා. adverb එකකදී අපි verb එකක් describe කරද්දි තමයි adverb එකක් use කරන්නේ. adverbs වලට ly කියලා එකක් එනවා අන්තිමට, right? ඊට පස්සේ adjective එකක් කියලා කියන්නේ when we are describing a noun. අපි නාම පදයක් describe කරනවා නම් use කරන්නේ adjective. දැන් හිතන්නකෝ මට කියන්න පුළුවන් නිකම්ම she is a girl කියලා. ඇය she is a girl, right? Okay. නැත්නම් yeah, let's take that very simple example. She is a girl, right? නිකම්ම ඇය ගැහැණු ළමයෙක් කියනකට වැඩිය මම adjective එකක්, right? විශේෂණ පදයක් දාලා ඒ නාම පදයට විශේෂණ පදයක් දාලා කියනවා she is a beautiful girl. So beautiful තමයි මේ adjective කියලා කියන්නේ. ඒ නාම පදේ විශේෂණ කරලා කියනවා නම් that is where we use an adjective. Beautiful girl. He is a tall boy. Boy කියලා කියන්නේ noun එක. Tall කියලා කියන්නේ adjective එක. මම ඒ නාම පදේ විශේෂණ කරලා කියනවා tall කියලා.
උස පිරිමි ළමෙක් නිකම්ම පිරිමි ළමයා කියන නැතුව උස පිරිමි ළමයා කියලා කියනවා. Tall boy, short girl, beautiful girl, likewise. Right? This is a pen කියලා මම කියනවා. This is a pen කියනකට වැඩිය මම කියනවා this is a new pen. අලුත් පෑනක්. එතකොට මම නාම පදය විශේෂණ කරලා කියනවා අලුත් කියලා. New pen. So new is the adjective. Understood? Right. අන්න ඒ වගේව තමයි මේකේ ටිකක් අන්ඩර්ලයින් කරන්න තියෙන්නේ. මේක කියවගෙන ගියොත් here is a newcomer to your class. Right? ඔන්න අලුත් newcomer කියලා කියන්නේ අලුත් සමාජිකයෙක්. Right? ඔයගේ ක්ලාස් එකට අලුත් සමාජිකයෙක් ඇවිල්ලා තිනවා. Here is a newcomer to your class. Why don't you welcome him with a loud applause? Loud applause කියලා කියන්නේ හයියෙන් අත්පුඩියකින්. Right? යව welcome කරන්න කියන්නේ. Applause කියලා කියන්නේ clap. Okay? Clapping. Said the teacher, introducing a new, right, blank එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ brackets වල ඔයාට answers තුනක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක friend, දෙවෙනි එක friendly. Friendly කියලා කියන්නේ adverb එකක්. ඊට පස්සේ friendship. Okay? friend කියලා කියන්නේ මිත්‍රයාට, යහළුවාට. friendly කියලා කියන්නේ මිත්‍රශීලී. You're very friendly. you're හරිම මිත්‍රශීලී. Okay? friendship කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යහළුකම. We have a very good friendship. අපි දෙන අතර හරිම හොඳ යහළුකමක් තියෙනවා. friendship. එතකොට මේ තුනෙන්ම හරිම word එක මොකක්ද? Said the teacher, introducing a new යහළුවාද, යහළුකමද, right? නැත්නම් මිත්‍රයාද, මිත්‍රශීලීද, යහළුකමද? මොකද්ද? මිත්‍රයා, යහළුවා. introduce කරනවා a new friend. Okay, did you understand this? So friend is a noun, right? So මේ තුනෙන්ම හරිම වචනේ තමයි underline කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මේ paper එකම discuss කරපුවා මේකම එන්නේ නෑ, right? මේ වගේ similar එකක් තමයි එන්නේ, right? මේ passage එකම එන්නේ නෑ. මට ඔයගලන්ට පොඩි idea එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ වගේ questions වලදී හරිම ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම sentence එක read කරගෙන යද්දි ළමයි you all understand, right? මොකද්ද එන හරිම වචන කියලා you all can understand if you can understand the sentence given, right? සිංහලෙන් පොඩක් translate කරගෙන තේරුම් ගන්න, right? මේ වචන තුනම ඉස්සර කියවනා දැක්ක ගම friend සමහරක් විට friendly වෙන්නත් පුළුවන්, right? ඒක නිසා මේ වචන තුන හොඳට කියවන්න. ඒ තුනේ meaning එක absorb කරගෙන ඊට පස්සේ you all need to underline the suitable word, right? තව එකක් මම කියන්නම්. ඊට පස්සේ කියනවා to the class. That was how Sugat became our classmate. He was very supportive and cooperative in everything we did. Right? අපි කරන හැම දෙයකටම හරිම supportive. Right? ඊට පස්සේ so he became blank. ඔන්න ආයමත් blank එකක් දීලා අපිට හරිම වචන යටින් ඉරක් අඳින්නයි තියෙන්නේ. underline. මොනවද දීලා තියෙන වචන තුන? A popularity, popular, popularly. Right? මේ popular කියලා කියන්නේ මොකද? famous කියන එක. හරි ප්‍රසිද්ධයි කියන එක. So he became popular. Right? එයා popular වුණා නැත්නම් ප්‍රසිද්ධියටපත් වුණා. Okay? ප්‍රසිද්ධ කියන එක තමයි popular. Popularity means ප්‍රසිද්ධිය. අපි කියන්නේ ඔහු ප්‍රසිද්ධියටපත් වුණා. අපි කියන්නේ ඔහු ප්‍රසිද්ධ වුණා. Right? ඒ වගේ. අනිත් එක තියෙනවා මට මෙන්න මේක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. මේ tense එකක් චුට්ටක් බලපානවා මෙතනදී. At the term end examination, he did, doing, right? He එකත් එක්ක අපිට do වෙනවද? No. එතකොට ඒ answer එක එතනින්ම කපලා දාන්න පුළුවන්. ඒක suitable වෙන්නෙම නැහැ. It's not appropriate at all. මොකද he කියන්නේ singular subject එකක්, right? Simple present tense. මම හිතනවා tenses ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇත්ද කියලා. do එන්නේ plural subjects එක. I, we, you, they. I do, you do, they do, we do. He, she, it එක එන්නේ does කියන එක. He does, she does, it does, my mother does. ඕනෙම singular subject එකක් එක්කන්නේ does. හැබැයි මෙතන ඔයගලන්ට first answer එක දීලා තිනවා do කියලා. he එක්කනවද do? No. ඒක මතක කරලා දාන්න. did? Yes. වෙන්න පුළුවන්. did එක වෙන්න පුළුවන්. doing කියලා කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා present continuous. present continuous එකක් ing එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම am, is, are එන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන he is කියලා නෑනේ. එහෙනම් doing එකක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් he did. ඒක ඇවිල්ලා past.
subject, verb, object. Right? මම ලොකුවට මේ tenses කියලා දෙන්නේ නැහැ. I hope that you all have some sort of a knowledge about tenses, right? මට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේත් පොඩි confusions එන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා මෙහෙම tense එකත් එක්ක බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ do එකයි doing එකයි අයින් කරන්න පුළුවන්. මොකද he එකත් එක්ක කොහොමද do එන්න බෑ, does එන්නේ, doing එන්න බෑ. මොකද මෙතන is එකක් නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම did. Right? අන්න ඒ වගේ දේවලුත් මේ paper එකේ තියෙනවා. So you need to be very careful. Right? ඔයගොල්ලෝ exam එකට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් tenses ටිකක් බලගන්න. ලොකුවට tenses අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කරලා තියෙන හරියම simple tenses, right? Simple present tense, simple past tense, present continuous, past continuous. ඔන්න ඔය වගේ tenses හතරක් වගේනේ. Right? ඒ ටික බලා ගන්න. Because that is very important. වෙනම tense grammar check කරන question එකකුත් එනවා. Okay? Right, so let's move on to question number 10. Okay, so this is also a completion of questions. මෙන්න මේ ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම very useful. Who, where, why, what, when, how. Who කියලා කියන්නේ කවුද? Who is your friend? කවුද ඔයාගේ යාළුවා? Who, right? And then where, කොහෙද? Where are you from? or කොහෙන්ද දෙන්නේ? Where are you from? කොහෙද? And then why කියලා කියන්නේ ඇයි? Why are you crying? ඇයි ඔයා අඬන්නේ? Why? දැන් මම මේ සිංහල meanings කියද්දී චුට්ටක් ලියා ගන්න. Right? ඊට පස්සේ මොකද අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ question එකක් එනවා ළමයි. Okay? So what කියලා කියන්නේ මොකක්ද? What is your name? මොකක්ද ඔයාගේ නම? And then when කියන්නේ කීයටද? Okay? When will you be arriving? or කීයටද එන්නේ? When will you come? or කීයටද එන්නේ? When? And then how? කොහොමද? Right? How is your mother? How? Okay? So these are the question words, right? So මේකේ දීලා තියෙනවා, I'm talking about question number 10. Complete the question to get the underlined part is the answer, and the first one is always done for you. Right? So you can get an idea because the first one is always done for you. මෙතන underline කරලා තියෙන එක තමයි ළමයි answer එක. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මේ answer එකට question එකක් හදන එක තමයි. Right? මේ underline කරලා තියෙන answer එකට question එකක් හදන එක තමයි ඔයගලන්ට දීලා තියෙන task එක, challenge එක. Right? Dr. Arthur C. Clarke is a famous science fiction writer. එතකොට a famous science fiction writer කියන එක තමයි underline කරලා තියෙන්නේ. So that is the answer. මේ answer එකට ගැලපෙන right question එකක් තමයි හදන්න තියෙන්නේ. Who is Dr. Arthur C. Clarke? කවුද Dr. Arthur C. Clarke කියලා කියන්නේ? මේ answer එක දීලා තියෙන්නේ famous science fiction writer. ඔච්චරයි. Right? ඔයගලන්ට අහන්න කියලා තියෙන්නේ කවුද? කවුද මේ Arthur C. Clarke කියලා තියෙන්නේ? මේ answer එකට ගැලපෙන question එකක් තමයි හදන්න තියෙන්නේ. Second එක බලන්න. He was born in England. එතකොට in England තමයි answer එක වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ question එකට. දුර කොහොමද අහන්නේ? Where was he born? ඔහු කොහෙද ඉපදුනේ? He was born in England. Where was he born? Where කියලා කියන්නේ කොහෙද? Right? Third එක චුට්ටක් බලමු. His childhood dream was to become a space scientist. Right? එතකොට to become a space scientist කියන එක තමයි answer එක. මේ answer එකට ගැලපෙන question එකක් තමයි ඔයගලන්ට ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද? question එක වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? What was his dream? මොකද්ද ඔහුගේ dream එක? නැත්නම් ambition එක, හීනය. Right? What was his childhood dream? පොඩි කාලේ තිබ්බ හීනය මොකද්ද ඔහුගේ? මොකක්ද? What? Okay? ඒක තේරුණා නේද? දැන් මේ වගේ sentence එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ sentence එකෙන් underline කරලා තියෙනවා පොඩි වචන set එකක්, right? ඒක තමයි answer එක වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ question එකට. So ඒකට ගැලපෙන්න තමයි මෙන්න මේ question words වලින් question එක create කරන්න කියලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. Right? හරිම ලේසි මොකද ඔයගලන්ට already මේ question words ටිකක් දීලා තියෙනවා. So it's just matter of writing the question which is suitable for the answer which is underlined here. Right? මේ underline කරලා තියෙන answer එකට ගැලපෙන question එක ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. මොකද question word එක already ඔයගලන්ට මෙතන provide කරලා තියෙන්නේ. Okay? So that is also you can get 5 marks. Right? ගෙඩි පිටින්ම 5 marks ගන්න පුළුවන්.
මේ වගේ questions කරන්න ළමයි, right? So before you go for your examinations, just do 2 or 3 past papers, right? To make you all get sort of a familiarization. Okay. Question number 11. Make it 7 marks, right? මොකද්ද මේ දීලා තියෙන්නේ? Fill in the blanks with the correct word in the box. Right. මෙන්න මේ වගේ question එකක් දුන්නොත් I'm talking about question number 11 in part 2 paper of your 2020 O-level paper. Right? So talking about මේ test number 11 එක නැත්නම් question number 11 එකේ fill in the blanks with the correct words given in the box. දැන් මේ box එකේ words වගේක් තියෙනවානේ. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ box එකේ තියෙන words ටික හොඳට කියවන්න. කියවලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ ඒවා චුට්ටක් උනා සිංහලෙන් ලියා ගන්න. ඒක ලේසිනේ. මේක කියවගෙන යද්දී ඔයගලන්ට එතකොට සිංහලෙනුත් idea එකක් තියෙනවා. So therefore just firstly what you need to do is to read the words in the box. This is the first step that you need to do. Right? Read the words in the box. මොනවාද මේ තියෙන්නේ? Especially විශේෂයෙන්ම කියන එක. Especially best, kites, brothers, beginning, interest ඔන්න ඔය වගේ වචන තියෙනවා. right? ඔයා දන්න meanings ටික සිංහලෙන් චුට්ටක් ලියා ගන්න. ලියා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට තමයි read the passage. passage එක කියවන්න. මේ context එක හොඳට කියවන්න. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ දැක්ක ගමම ටක් 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 කාලා fill කරගෙන යන්න එපා. ඕගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ question එකක් ආපු ගමම මේ passage එක මෙහෙම කියවන ගමන් තමයි මේ මොනවාද words ටික හොයන්නේ. එහෙම නේද කරන්නේ? එහෙම කරන්න එපා. right? මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම මේ words ටික කියව ගත්තට පස්සේ ඔලුවට යනවා මොකද්ද මේ කියන එක. right? මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ words ටික ටක් ගාලා මේ inculcate වෙලා තියෙන mind එකට. right? ඊට පස්සේ කියවගෙන යද්දි මතක් වෙනවා. right? දැන් හිතන්න the Wright brothers Wilbur and Orville are known for inventing the aeroplane. So blah blah was born in 16th and the younger brother Orville blank born 4 years later. මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම right කියවගෙන යද්දී මේ words ටිකේ තේරුම් ටික ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන තියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට fill කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම මම කියන්නේ මේ passage එක කියවන්න. right? Now I have no time to read the whole passage. මම කියන්නේ fill කරන්න ඉස්සෙල්ලා passage එක කියවගෙන යන්න. ඊට පස්සේ third time තමයි fill කරගෙන යන්නේ. First you need to read the words and try to get some sort of an idea about what the meanings of these words, and then read the passage, fully read the passage, and then third step එක තමයි fill කරගෙන යන්නේ. right? මේකට අර ගොඩාක් වෙලා ගන්න එපා ළමයි, because you have just 2 hours, right? You're still in the 11th question and there are 16 more, 6 more, right? ඒක නිසා ඒකයි මම කිව්වේ ටක් ගාලා හුරු වෙන්න. papers කරලා හුරුනාට පස්සේ you know what to do, right? Yes, so you will be getting 7 marks. 7 marks. ඒතකොට මේ වගේ question එකක් આવත් දැන් මේක මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා වැඩක් නැහැ, right? You will be getting another context obviously. So මේ වගේ question එකක් ආවොත් කරන්න විදිහ තමයි ඉස්සලාම to read the words in the box, meanings දන්නේව ටික චුට්ටක් සිංහලෙන් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ read the passage. fill කරන්න ඉස්සලා passage එක කියවලා ඉන්න. කොට ඔයාට idea එකක් එනවා මොකද්ද මේ passage එක. දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ right සහෝදරයන්ගේ කතාවේ පොඩි කොටසක් තමයි මේ passage එකේ තියෙන්නේ. right? ඒකට ඔයගලන්ට මේ words ටිකක් දන්නවා. ඊට පස්සේ third එකේදී තමයි fill in කරගෙන යන්නේ. ඒකට වැරදෙන්නේ නැහැ. confuse වෙන්නෙත් නැහැ. right? match කරගෙන fill කරන්නයි තියෙන්නේ. right? okay. Let's go for question number 12. That is fill in the blanks with the correct form of the verb. මෙන්න මෙතනදී තමයි මම කිව්වේ ඔයගලන්ට tenses අවශ්‍යයි කියලා. Tenses is very important when it comes to the 12th question because they ask you to write the appropriate form of the verb within the brackets. දීලා තියෙන කියන්නේ bracket එකේ තියෙන විදිහට තමයි ඒකට suitable විදිහට තමයි verbs ටික suitable විදිහට ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. right? මේකෙදිත් ඉස්සලාම කරන්නේ read the passage. right? read the passage. passage එක හොඳට කියවගෙන ගියාට පස්සේ understand the tense and the context. මේක ඔයාට කියවගෙන යද්දී ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ මේක ඇවිල්ලා වර්තමානයේ කියන එකක්ද නැත්නම් වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන එකක්ද නැත්නම් වෙන්න තියෙන දෙයක් ගැනද. එතකොට ඔයාට tense එක ගැන පොඩි idea එකක් එනවා.
දැන් බලන්න animated movies are very popular in the world today, right? Animated movies කෙනෙක්ව අද ලෝකේ හරිම ජනප්‍රියයි කියන එකයි මේ කියන්නේ. Many people consider Winsor McCay to be the father of animation. In the early 90s, right? In the early 90s, ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ 90s ගැන. අතීතය. Right? ඔතනින්ම ඔයගලන්ට tense එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So now we are talking about something which happened in the past. අතීතය ගැන, right? In the early 90s, he මොකක්ද දෙන්න verb එක? Tell me. Just put the answer to the chat box for me to correct or for me to see. Yeah? If it's past, created, right? Created. So in early 90s, he created animated movies with the photographs of hand-drawn pictures, right? So in the early 90s, කිව්ව ගමන් මේක past එකට refer කරන්න ළමයි. So then make it within brackets තියෙන create කියන එක. Create එකේ past tense verb එක තමයි created. D එකක් එනවා. Right? ඊට පස්සේ hundreds of photographs needed, right? Hundreds of photographs needed to make even 1 minute movie. Right? 1 minute එකනේ එක විනාඩියක movie එකක් හදන්නත් hundreds of photographs, right? Photographs 100ක් ඕනේ වුණා කියලා කියන්නේ needed, right? ඒකත් ඇවිල්ලා past. ඒකයි මම කිව්වේ first to read the passage, right? Passage එක කියවගෙන යද්දී y'all can understand what is the tense, present tense, the past tense, the future, the අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් ගැනද කතා කරන්නේ, වර්තමානයේ වෙන දෙයක්ද නැත්නම් වෙන්න තියෙන දෙයක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් passage එක කියුවට පස්සේ. ඊට පස්සේ තමයි fill in with the suitable verb given in the brackets. Brackets වල තියෙන වචනෙට suitable විදිහට tense එකට අදාළව verb එක ලියන්න පුළුවන්. ඔයාට understanding එකක් තේරුම් ගැනීමක් ආවට පස්සේ මේක කියුවට පස්සේ. right? ඉස්සලාම passage එක කියුවා understand කරගත්ත මොන context එකෙන්ද මොන tense එකෙන්ද කියලා මොනවා underline කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බලන්න early 90s කිව්ව ගම past අතීතේ 90s ගණන්. right? ඊට පස්සේ hundreds of photographs needed to make 1 minute. එක minute එකක් movie එකක් හදන්නත් මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් ඕනේ වුණා. right? මේක ඔක්කොම past. right? ඔක්කොම past වෙන්නෙත් නෑ හැබැයි. right? මෙහෙම දීලා present වගේ එන verbs උත් එනවා. right? The production of animated movies blank a lot since its inception in 1990. Changed a lot, right? Today most animated movies made today කියලා කියන්නේ අද කාලේ. අන්න මෙන්න මෙතනදී past tense නැහැ. දැන් මේ කියන්නේ අද කාලේ. Today most animated movies produce with special computer softwares, right? එතකොට අද කාලේ වර්තමානයේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම verb එක infinitive, like verb 1 එක එන්නේ, right? If it's past, verb 2 එක, right? Past tense verb එක. So you need to be very you need to get some sort of an idea what the tense is, right? ඒක tense එක idea එකක් එන්නේ මේ passage එක fully කියුවට පස්සේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. Please keep that in your mind to read the whole passage to understand what the tense and the context is. Okay? Right. Next. Let's go for question number 13. මේකත් ඇවිල්ලා reading comprehension එකක්ම තමයි. මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද reading comprehension එකක් කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ questions ටික කියවගෙන යනවා. මේක කියවන්න ඉස්සෙල්ලාම instruction එක. Read the following stories of films. Match them with the type of film and 5 students love to see. Write the correct letter. That is you need to underline correct letter එක තමයි ලියන්න කියලා තියෙන්නේ in the boxes. එතකොට මේ ටික ඉස්සෙල්ලාම කියවගෙන යනවා. box එකේ තියෙන ටික. ඊට පස්සේ මේ letters ටික match කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට හරිම box එකේ තියෙන letter එක තමයි මෙන්න මේක ඉස්සරහින් ලියන්නේ. Okay? Right. ඊට පස්සේ question number 14 මේ question number 13 එකට 5 marks, right? And then question number 14 ඔයගලන්ට select කරගන්න පුළුවන් whether to write a letter, right? letter එකක් ලියනවද ලියුමක් ලියනවද නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ graph එකක් දීලා තියෙනවා මේ graph එක describe කරනවද කියලා you can choose, right? හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ letter එකක් ලියනවා කියලා දෙකම ලේසි, right? I don't want to recommend anything, right? So you can choose whether
it's a letter or a graph, so both are extremely easy, right? So if you're writing a letter, first you know the format. You need to write the address here, date, and then dear, right? Address එක ලියුවා, date එක ලියුවා, dear and හරි කවුරු හරි වගේ යාළුවා ගැන. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට කියනවා letter එකක් ලියද්දි ළමයි ටිකක් paragraphs 3ක් වෙන වෙනම වගේ ලියන්න. එතකොට අර හරිම පැහැදිලි ඔයගේ examiner mark කරද්දි paper එක පැහැදිලි. right? ඒක නිසා එක ගොඩේ නිකන් අච්චාරුව වගේ මුළු page එකක් මෙහෙම ලියන්න එපා. paragraphs වෙන් කර කර ලියන්න. දැන් හිතන්නකෝ paragraph 1 එකේ ඔය start කරනවාගේ letter එක මේ විදිහට. hello Anne කියලා හිතමුකෝ. hello Anne, I hope you are doing well. මම හිතනවා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. I could not write to you for a long time. මට ඔයාලට ගොඩ කාලෙකින් ලියන්න බැරි වුණා. right? ඔයාලට letter එකක් ලියන්න බැරි වුණා for a long time. ඊට පස්සේ paragraph 2 එකේදී ඔයාලට අහන්න පුළුවන් එයාගේ විස්තර. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ studies කොහොමද ඔයා දැන් මේ letter එක ඇවිල්ලා ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. Write a letter to one of your friends who is studying in a foreign country, right? Overseas ඉන්න ඔයාගේ යාළුවෙක්ට, right? හිතන්නකෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ඔයාගේ යාළුවෙක්ට එයා තමයි මේ letter එක ලියන්නේ. ඒකට අහන්න පුළුවන් වෙන රටකනේ ඉන්නේ. ඒකට අහන්න පුළුවන් what is the climate these days, right? And how is your school? Have you got new friends? right? Climate එක අහන්න පුළුවන්. එක එක දේවල් දැන් අය ඉන්නේ foreign country එකකනේ, right? So you can ask something about her in the second paragraph. ඒක හරිම clear. ඔයාලා ලියන එක හරිම පැහැදිලි examiner-ට. ඊට පස්සේ and also like ඔයා confuse වෙන්නෙත් නෑ. මොකද ඔයා දන්නවා මොනවද ලියන්නේ කියලා. first paragraph එකේ අහනවා ඔයාට කොහොමද මම හොඳින් මම මෙහෙ ගියා ඔයා ගියාද එහෙම. ඊට පස්සේ second එකේ ඔයා අහනවා ඔයාගේ යාළුවාගේ plans ටික. ඊට පස්සේ කියනවා describe the plans for your future education, right? ඔයාගේ future education එකේ තියෙන plans තමයි ඔයාගේ මේ letter එකේ ලියන්න ඕනේ. right? About the advanced level examination and then reasons for your choices and then එකනේ ඔයාගේ higher education කියලා කියන්නේ ඔයාගේ university, right? A levels වලිනුත් පස්සේ ඔයා මොනවද කරන්න ඉන්නේ කියන එක, right? Any other plans නැත්නම් ඔයත් ඔයාගේ යාළුවාගේ රටට මෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. I'm also planning to come to your country for my higher education and I will be choosing mathematics. අන්න ඒ වගේ හැම තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. right? ඒ paragraph එක ඔයාගේ මේ third paragraph එකේ ලියන්න පුළුවන්. about your plans. So first you can ask about your friend's plans and how is she doing, and then you can tell about your plans. So it's very clear and තග්ගාලා වගේ letter එකක් පිරෙනවා. right? paragraphs වෙන් කර කර ලියද්දි හරිම පැහැදිලි ළමයි. okay? and then with love නැත්නම් sincerely නැත්නම් yours කියලා වගේ name එක ලියන්නයි තියෙන්නේ යටින්. simple. right? ඊට පස්සේ B එක, ඒ කියන්නේ A හරි B හරි you can choose. write a letter to one of your friends. මේක ඇවිල්ලා එකක් අනිත් එක B. මේ දෙකම ලියන්න බෑ, right? මේ දෙකෙන් එකක් A O B මේ තියෙන O කියලා, right? A හරි B හරි, right? B එකේදී කියන්නේ මේ වගේ bar chart එකක් දීලා තියෙනවා. මේ bar chart එක explain කරන එක තමයි යාට තියෙන challenge නැත්නම් task එක. The following bar graph shows ඉස්සලාම introduction එකක් ලියන්න ඕනේ මේ වගේ question එකකට. ඒක ඔයාගේ question එකෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. copy කරන්න එපා, right? The කියන්න පුළුවන් the bar graph shows extra activities done by grade 10 students of Vidyaloka Vidyalaya to improve their English language skills. ඒක තමයි ඉස්සලාම ඔයා ලියන්න ඕනේ introduction එක විදිහට. okay? ඊට පස්සේ ඔයාට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ words most, equal, least, more popular, less than, less popular. මෙන්න මේ words දාලා මෙන්න මේ graph එකේ තියෙන ටික explain කරන්නයි තියෙන්නේ. That's very easy, right? ඔයාට ගන්න පුළුවන් මේ ටිකෙන්ම මේව තමයි activities. මේ තමයි number of students. ඔයාට ලියන්න පුළුවන් most ගත්තොත් most number of students have watched films, right? most number of students have watched films. ඊට පස්සේ equal මේ බලන්න මේ reading books උයි singing songs උයි equal amount එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන equal කියලා කියන්නේ සමාන කියන එක, similar කියන එක, right? equal number of students have read books and sing songs, right? ඊට පස්සේ and also නිකන් sentences නෙමෙයි ලියන්නේ paragraph එකක් විදිහට and also while therefore, right? අන්න ඒ වගේ words use කරන්න. ඊට පස්සේ less than මේ තියෙන්නේ
ගොඩක්ම අඩුවෙන් දීලා තියෙන number of students ගොඩක්ම අඩුවෙන් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? making diary entries. right? එතකොට use කරන්න පුළුවන් least නැත්නම් less. right? less number of students have done what? making diary entries. right? ඊට පස්සේ less popular, less than, අඩුම, වැඩිම අන්න මෙන්න මේ words ටික දාලා paragraph එකක් ලියන්නයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ question එකේ. right? මේ question දෙකෙන් එකක් ඔයාට choose කරගන්න පුළුවන් whether to write a letter or to describe this bar graph. okay? right. Next one, test number 15, that is also a reading comprehension. right? You all know already how to do a reading comprehension as I've told you. right? So firstly you need to you need to read the questions and you need to underline the keywords, try to get an idea as to what the question is asked. තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ question එකෙන් අහන්නේ, underline කරගන්න ඕනේ වැදගත්ම වචන ටික. ඊට පස්සේ තමයි paragraph එකේ මෙහෙම skim කර කර යන්නේ answer එක හොය හොය. right? නිකන් ඉස්සෙල්ලාම මේ දැක්ක ගමන් paragraph එකක් word by word කියවගෙන හිටියොත් පැය දෙක ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ ලේසිම method එක question එක read කරා, question එක understand කරගත්තා, keywords ටික ඔයාට හිතෙන highlightම වෙන words ටික underline කරගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි answer එක හොයාගෙන යන්නේ skim කර කර passage එකෙන්. okay? ඊට පස්සේ your last one is question number 16, that is you need to write an essay. right? ඒකෙදී ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. A, B, C, D කියලා තියෙනවා. ඒ හතරෙන් කැමති එකක් ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ තෝරගන්න ඕනෙම එකකදී මොකද්ද word limit එක 200. 200 වලට අඩු වෙන්නත් බෑ, 200 වලට වැඩි වෙන්නත් බෑ. එකක් දෙකක් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 250 වලට වැඩි නම් ලියන්න එපා. අපරාධේ මොකද you will be losing marks because they don't even read. right? So please stick with the word limit. okay? so ඒ වගේ A, B, C, D කියලා තියෙන questions හතරෙන් එකක් තෝරගෙන 200 words වල essay එකක් ලියන්න තමයි තියෙන්නේ last question එකේ. so that is the end of part 2. so that is 60 marks. right? අනිවාර්යයෙන්ම 60 marks ගන්න පුළුවන්. මේ writing වලදී තමයි චුට්ටක් ඔයගලන්ගේ grammar errors එහෙම ආවොත් ඔයගලන්ගේ marks අඩු වෙන්නේ. නැත්තම් answers දීලා තියෙන ඒවට හොඳටම marks score කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගලන්ට answers දීලා තියෙන්නේ. හරිම answer එක choose කරලා ලියන්නයි තියෙන්නේ. right? ඒවට හොඳටම score කරන්න පුළුවන්. okay? so this is not a difficult paper at all. right? exam එකට කලින් papers දෙක තුනක් කරලා යන්න practice වෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අර blank වෙන්නේ නැහැ ඉඳගත්ත ගමන්ම. right? ඉතින් Greek වෙන්නේ නැහැ. මොකද you have already you all have already done a paper. right? ඒක නිසා දැන් මම හිතනවා ඔයගලන්ට පොඩි හරි understanding එකක් knowledge එකක් අවබෝධයක් තියෙනවා මේ O level paper එක ගැන කියලා. right? part 1 එක 1 hour. how many questions? questions from 1 to 8. right? questions 1 to 8 and then 40 marks. right? and then paper 2 එක 60 marks from question number 9 to question number 16. right? so this is what it is, and then altogether 3 hours for the O level paper. right? 16 questions and then 100 marks. right? so ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද comprehension question එකක් කරන්නේ, fill in the blanks ඒවා කරන්නේ, ඉස්ලාම box එකේ තියෙන words ටික කියවුවා, passage එක කියවුවා, understanding එකක් ගත්තා, ඊට පස්සේ fill කරගෙන යනවා. අනිත් එක please read the instructions. that's very important. underline and underline. if they have asked to write the letter, only the letter. if they have asked to write the answer, that is only the answer. okay? please read the instructions carefully. okay? right, now it's time for you to ask questions. right? so you are free to ask any questions and we are bound to help you with that, and we are here to answer you for any questions that you do ask. And thank you very much, right, for joining, and I wish you all the very best for your O level exam, not only for the English paper but for your exam, like with other subjects also. right? read the questions well and do a lot of past papers so you can get an idea as to how the papers are being formed. So that's very important of doing or practicing past papers. right? so not only for English, for other subjects also,
study well, and please stay safe. Thank you very much.